ஹலோ, எல்லாருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் கேட்கறதா கிளியரா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே. குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்னைக்கோட லாஸ்ட் டாபிக் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க். ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க். ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஐம் நாட் ஷூர் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையான்னு போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருப்போம். அது கூட பைப்ஸ், இது ரெண்டு டாபிக்ஸும் பார்த்துருப்போம். அண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி சிமிலர் டு பைப்ஸ். நம்ம இந்த ரெண்டு டாபிக் சேர்ந்து பார்த்தோம். தட்ஸ் வை மென்ஷனிங் தீஸ் டாபிக்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு யூனிட்டரி மெத்தட்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ பைப்ஸ் ஓட கொஸ்டின்ஸ்லையும் இதே மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணணும், யூனிட்டரி மெத்தட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ யூனிட்டரி மெத்தட்னா என்ன? ஸோ if suppose A takes 3 hours to complete a task னு சொன்னாங்கன்னா, to complete a task or some work இல்லையா? ஸோ தென் நம்ம question வந்து மேபி if A takes so much time, B takes so much time, அதுக்கப்புறம் if A and B together work, அந்த மாதிரி யூஸ்வலி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ரைட்? ஸோ நம்ம அப்ரோச் யூஸ் பண்ணது வந்து we then ask the question in 1 hour, how much work does A do? இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. If One A by takes 1/3, sir. 1/3, correct. 1/3. ஆமா. ஸோ இஃப் ஏ டேக்ஸ், ஸோ 3 மணி நேரத்தில் ஏ வந்து ஃபுல் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. அப்போ நம்ம யூஸ்வலி இந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்போம், இன் 1 hour how much work does A do? ஸோ இப்போ 3 ஹவர்ஸ்னா அதோட இன்வர்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும், 1/3, ரைட்? ஸோ 1 மணி நேரத்தில் 1/3 வேலை முடிக்கும் ஏ. அந்த மாதிரி 3 மணி நேரத்தில் இன் எவ்ரி 1 hour, முதல் 1 hourல 1/3 ஒர்க், அடுத்த 1 hourல திருப்பி 1/3 ஒர்க், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஏ கம்ப்ளீட்ஸ் த ஹோல் ஒர்க் விச் இஸ் 1. ஸோ நம்ம ஃபுல் ஒர்க் வந்து நம்ம we always consider it to be as 1 இல்லையா? அண்ட் எனி அதோட பார்ஷலி அந்த ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஃப்ராக்ஷனாக வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 1/3. ஸோ இன் 1 day A completes 1/3 of the work, 1/3 fraction of the work. ஸோ இதே வந்து நம்ம பைப்லையும் பார்த்தோம். ஸோ இஃப் A is the name of a pipeன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, A is the name of the pipe. ஸோ இஃப் ஒரு பைப் வந்து ஏனுக்கு அது பேர், அண்ட் there is some tank, அதில் வந்து பைப் வழியா ஜலம் ரொம்ப இந்த டேங்க்ல. ஸோ இஃப் A takes 3 hours to fill a tank, கம்ப்ளீட் அ ஒர்க்கு பதில் இங்கே வந்து சப்போஸ் உங்ககிட்ட fill a tankன்னு இருந்தது, தென் அப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்பீங்க? இன் 1 hour how much portion of the tank or what part of the tank does A fill, right? How much work badla portion of the tank. And adukku answer is the same, 1/3, right? Okay. So mainly இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் இந்த டாபிக்ல. இன்னும் ஒரு மேபி கான்செப்ட் பார்க்கலாம், and then we can go and solve the questions. So இப்போ suppose if A completes a task
in 10 days. And B is twice as fast as A. Twice as fast as A. Then how long does B take? How long does B take to do the task? இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. 5 days. Very good. How long does B take வந்து 10 into 2 is equal to 20 இல்ல. It is 10 divided by 2. 5. இல்லையா? So இது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். So B is twice as fast. Twice as fast னா இப்போ Aக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறதோ அதோட பாதி நேரம் B எடுக்கும். ஏன்னா B வந்து டபுள் ஸ்பீடில் வேலை பண்ணும். ஸோ இப்போ இதே வந்து நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து பார்த்தோங்கன்னா இன் ஒன் டே how much work does A do? In one day சொல்லுங்க, in one day how much work does A do? 1 by 10. ஏன்னா A வந்து ஃபுல் டாஸ்க் வந்து 10 டேஸ்ல முடிக்கிறது. ஸோ இன் ஒன் டே 1 by 10 work. ஸோ 1 by 10 1 by 10 அது மாதிரி 10 நாள் டோட்டலா நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபுல் வேலை தட் இஸ் 1 வந்து யூ வில் கெட் இல்லையா. 1 by 10 1 by 10 இந்த மாதிரி 1 by 10 plus 1 by 10 நீங்கள் 10 தடவை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 1 or 1 by 10 into 10. அதுக்கு தான் we are taking the reciprocal. இப்போ வந்து if you say B வந்து A விட twice as fast. இப்போ இங்க வந்து நீங்க you will get 1 by 10 into 2. ஸோ ஒரு நாள்ல A வந்து 1 by ரைட் அண்ட் B வந்து A என்ன பண்றாங்களோ அதோட டபுள் பண்றாங்க. ஸோ 1 by 10 into 2. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து உங்களுக்கு 1 by 5 வரும். அங்கிருந்து நீங்க பார்க்கலாம் that B should complete the task in 5 days. ஏன்னா ஒரு நாள்ல B வந்து 1 by 5 வேலை பண்ணுது. ரைட் ஓகே. ஸோ இங்க மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா you have to be careful. இங்க வந்து twice as fast நால டக்குன்னு into 2 ஹலோ போட்டு not get 20 as the answer. நேரம் வந்துட்டாங்களா? அப்படி உங்க அம்மா பேசுன்னு கேட்கவே இல்லை. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்லைன்னா நீங்க எந்த mute, போன்ல பேசினேன்? ஆஹ், நீங்க ஒரு பைத்தியம். அப்படியே நீ தான் உள்ள போட்ட. உங்களோட நான் யோசிக்கிறேன் ரீசார்ஜ் எப்படா போன்ன்றா. நான் எங்க அம்மா போன் கேட்கறேன்றேன். ரீசார்ஜ் எப்படா போன் கேட்பா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தீபக் இருக்கேன். ம். மியூட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ இங்க வந்து மெயின் சிலி மிஸ்டேக் பண்ணுற சான்ஸ் வந்து இங்க 10 into 2 பண்ணுது. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் அவ்வளோதான். ஸோ யூனிட்டரி மெத்தட் அண்ட் இந்த சிலி மிஸ்டேக் அவாய்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸுக்கு போகலாம். ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். முதல்ல கொஸ்டின் நீங்கள் மனசில் படிச்சுக்கோங்க. Then we will go about solving it.
யாராவது படிக்கிறீங்களா கொஸ்டின்? பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், பட் இட் இஸ் a simple question. யாராவது ஒருத்தர், can you read the question? Okay. 7 men take 12 days to complete a job. They worked for 5 days, after which 2 men left the job. In how many days will the remaining 5 men complete the job? யாராவது அட்டென்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க. Tell me how you went about solving this question. 49/5. Correct, Shivaraman. Yes. நீங்க சொல்றீங்களா? நீங்க உங்க அப்ரோச் இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணதுக்கு நீங்க என்ன எடுத்தீங்க? Aditya Sam, answer is correct. Can you unmute பண்ணி சொல்றீங்களா அப்ரோச் என்ன எடுத்தீங்க? So one work, so 7 to complete a work in 12 days, sir. So 7 into 12, அதுதான் work கொடுக்கும் sir. So 7 into 12 is 84 வச்சுட்டு, so on the right hand side we can have 7 workers work for 5 days plus 5 workers working for the remaining, so we can have it as X. For 5 days plus 5 workers working for remaining days, X. Working for X days. For X days. Okay. We can equal our both, sir. Like, right. So நீங்க சொல்றீங்க you did 7 into 5 plus 5 into X is equal to 84. இந்த மாதிரியா? yes, sir. Okay. Yeah, so I think, yes, you'll get the correct answer. Correct. So, meaning one approach நம்ம எடுக்கலாம், which is unitary method, right? Or, so, okay, let us try and approach it in this particular way. So, 7 men take 12 days to complete a job. They worked for 5 days. So, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இதை இமேஜின் பண்ணுங்க. ஸோ 7 men are working together and ஒரு வேலை வந்து 12 daysல கம்ப்ளீட் ஆகும். They worked for 5 days. அப்போ இந்த 5 daysல டோட்டல் ஒர்க்கோட எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு? So 12 days they take to complete the job. They worked for 5 days. So இந்த 5 daysல வந்து ஃபுல் வேலையோட எவ்வளோ போர்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 days? So this is 5/12 இல்லையா? So 12 days டோட்டலாக ஆகும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. அதில் 5 days வேலை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பர் டே வந்து 1/12 வேலை பண்ணுவாங்க. ஸோ 5 daysல 5/12 is complete. So the pending work is 7/12. ஏன்னா 1 minus this இல்லையா?
டோட்டல் ஒர்க்ல 5/12 வேலை முடிச்சாச்சு 5 டேஸ்ல. மிச்ச வேலை வந்து 7/12. அண்ட் இது வந்து எத்தனை பேர் பண்றாங்க? 5 பேர் பண்றாங்க. 5 men. ஏன்னா 7 பேர்ல வந்து 2 பேர் போயிட்டாங்க. ஸோ மிச்சம் யூ ஹாவ் ரிமைனிங் 5 men. ஸோ 7/12 ஒர்க் வந்து 5 men கம்ப்ளீட் பண்ணும். இதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் இஸ் த கொஸ்டின். ஸோ ஒரு அப்ரோச் நீங்க என்ன எடுக்கீங்க? ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இட் இன் 3-4 வேஸ். பட் ஸோ ஒன் ஆப்ஷன் இஸ், ஸோ 7/12 வேலை மிச்சம் இருக்கு. அண்ட் ஆக்சுவலி the 7 men இருந்தாங்கன்னா it would have taken 7 days to complete. So I think it is getting confusing. I'll solve it once more from scratch. Okay. So the question வந்து let us try, I will try and explain it properly through unitary method. Unitary method வந்து கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 ஸ்டெப் ஆகும், but it will always work. சரியா? So 7 men take 12 days to complete a job. அப்போ in 1 day 1 man is working na, 1 man will complete how much work? இது சொல்லுங்க. So 7 men take 12 days to complete a job. So இதை வந்து நம்ம யூனிட்டரியா பண்ணா ஒரு நாள்ல ஒருத்தர் வேலை பார்த்தா எவ்வளோ வேலை முடியறது ஒரு நாள்ல? If only one person is working. 12/7. So 12/7. You said 12/7, right? Okay. So இது வந்து 2 ஸ்டெப்பா பண்ணலாம். So suppose in 1 day 7 men are working together. சரியா? இப்போ வந்து 12 டேஸ்ல 7 பேர் சேர்ந்து வேலை முடிச்சிடுவாங்க. ஸோ 7 பேர், இப்போ 7 நம்ம வந்து அப்படியே வச்சிருக்கோம். 7 men இல்லையா? பட் they take 12 days to finish the job. இப்போ வந்து நம்ம கேட்குறோம் ஒரு நாள்ல இவ எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க? will complete badla let me use the word do. So in 1 day 7 men will do how much portion of the work? 1/12, sir. 1/12, correct. So இது வந்து இந்த 1/12 எழுதுறதுக்கு இந்த 7க்கு எதுவும் ரெலவென்ஸ் இல்லை இல்லையா? ஸோ என்னமோ there are a group of people, அதுல 7 பேர் இருக்காங்க. இந்த குரூப் வந்து ஒரு வேலை பண்ணறதுக்கு 12 நாள் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த குரூப் வந்து ஒரு நாள்ல எவ்வளோ முடிக்கிறாங்க வேலை? 1/12. இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? திஸ் இஸ் Yes, sir. பேசிக். ஒரு ஸ்டெப், யூனிட்டரி மெத்தடோட ஒரு ஸ்டெப். ஸோ இப்போ நான் வந்து 7 மேனுக்கு பதிலா 1 மேன் டே. ஸோ இப்போ இந்த பிங்க்ல நான் எழுதியிருக்கிறத முதல்ல படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் let us try and figure out this blank இல்லையா? In 1 day 7 men will do 1/12 of work. So in 1 day 1 man will do how much work? இங்க என்ன வரும் சொல்லுங்க? 1 divided by 84. Correct. So 1 divided by 12 into 7, which is 1/84.
யார் சொன்னீங்க இப்போ ஆன்சர் 1/84? Hemanath, sir. Hemant, okay. And so Ganesh also answer பண்ணிருக்கீங்க chatல. So correct, 1/84, correct. So okay. So இங்க வந்து நம்ம யூனிட்டரி மெத்தட 2 தடவை அப்ளை பண்ணிருக்கோம். இப்போ 7 men take 12 days. ஸோ அப்போ முதல்ல இந்த டேஸை வந்து 1 ஆக்கிட்டோம். ஸோ இன் 1 day 7 men will do how much work? அதுக்கப்புறம் இந்த எத்தனை பேர் பண்றாங்க ஒர்க் அதையும் 1 ஆக்கிட்டோம். So that is the next step of unitary method. So now we know in 1 day 1 man will complete 1/84 of the work. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? நம்ம இங்கேருந்து இங்க எப்படி போனோம்? ஸோ நீங்க இப்போ ரிவர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு நாள்ல ஒருத்தர் வந்து இத்தனை வேலை பண்றாங்க. இப்போ டோட்டலா 12 நாள் 7 பேர். ஸோ டோட்டலா எவ்வளோ வேலை நடக்கிறது? 1/84 இன்டூ 7 பேர் வேலை பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க் டன் இன் 1 day. அதுக்கப்புறம் 12 நாள் வேலை பார்க்குறாங்க. இப்போ யூ வில் கெட் 1. கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட். ஸோ ஃபுல் வேலை வந்து 7 பேர் வந்து 12 நாள்ல ஃபுல்லா பண்றாங்க. ஸோ பர் டே பர் பர்சன் இவ்வளோ வேலை நடக்கிறது 1/84. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து we will go to the next step. So they worked for 5 days. Okay. They worked for 5 days, after which 2 men left the job. So theyனா என்ன? theyனா எத்தனை பேர்? 7, sir. 7. Right? theyனா 7 men worked for 5 days. So இந்த 5 daysல வந்து எவ்வளோ வேலை நடக்கிறது? 35/84. Correct. So 7 men 5 days. இல்லையா? ஸோ 1/84 வந்து ஒரு நாள்ல ஒருத்தர் இவ்வளோ வேலை பண்றாங்க. ஸோ ஒரு நாள்ல இப்போ 7 பேர் வேலை பார்க்குறாங்கன்னா இன்டூ 7 இவ்வளோ வேலை ஒரு நாள்ல நடக்கிறது. எத்தனை நாள்? 5 days. ஸோ இன்டூ 5. ஸோ திஸ் இஸ் 35/84. ஆர் யூ கேன் cancel it and get 5/12. இல்லையா? So in 5 days 7 men are finishing totally this much work. 5/12 work வந்து முடிக்கிறாங்க. இப்போ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு? 49/84. கரெக்ட். ஸோ இப்போ 5/12 வச்சு சொல்லுங்க. ஸோ 1 minus 5/12. 7/12. ரைட். 7/12 வந்து வேலை மிச்சம் இருக்கு. அண்ட் இப்போ எத்தனை பேர் இந்த வேலை முடிக்கணும்? 5. 5 men. இல்லையா? ஸோ இப்போ in 1 day 5 men will do how much work? In 1 day 5 men will do how much work? 35/12, sir. ஸோ முதல்ல எல்லாத்துக்கும் we will use என்ன? இந்த பிளாக்ல நான் எழுதியிருக்கிறது in 1 day. இல்லையா? இதை யூஸ் பண்ணுவோம். In 1 day 1 man will complete this much work. ஸோ இப்போ நான் கேட்கறது in 1 day 5 பேர் வேலை சேர்ந்து பண்ணா எவ்வளோ வேலை நடக்கிறது? 5/84. 5/84. ரைட். வெரி சிம்பிள். 1 day 1 man னா 1/84. இங்க வந்து 1 day 5 பேர் 5 men. ஸோ 5/84. இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஸோ 7 ஒர்க் எவ்வளோ ஒர்க் பெண்டிங் இருக்கு? 7/12. 7/12. And per day
how much work is getting done? 5 by 84. Is getting done. 5 by 84. Correct. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இப்போ முதல் 5 நாள் 7 பேர் இத்தனை வேலை முடிச்சாச்சு 5 by 12 இல்லையா? மிச்சம் வந்து 7 by 12 வேலை இருக்கு. This is the work pending. And இப்போ per day ஏன்னா 5 பேர் வேலை பார்க்குறாங்க, இவ்வளோ வேலை நடக்குது 5 by 84. So how many days? ஸோ இவ்வளோ வேலை இருக்கு, per day இவ்வளோ வேலை நடக்குது. ஸோ எத்தனை நாள் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஃபுல்லாக வேலை முடிக்கிறது? ஸோ how many days வந்து total work pending divided by work done per day. இதுதான் ஆன்சர். ரொம்ப சின்னதா இருக்கா ஸ்கிரீன்? ஓகே. ஸோ டோட்டல் ஒர்க் டன் எவ்வளோ? சாரி, டோட்டல் ஒர்க் பெண்டிங் எவ்வளோ? இது வந்து 7 by 12. இது வந்து ஒர்க் பர் டே 5 by 80. ஸோ இந்த நம்பரையும் டிவைட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ 7 இங்கே லெஃப்டில் எழுதுறேன், 7 by 12 டிவைடட் பை 5 by 84. அப்படின்னா 7 by 12 into 84 by 5. ஸோ என்ன வரும் ஆன்சர்? 49 by. ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டு நீங்கள் 7 எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் 49 by 5. ஓகே. ஸோ இது வந்து 9.8 வரும், ரைட்? 9.8 days. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம வந்து ரெண்டு பேர் வந்து ஐ திங்க் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டெப்லேயே நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, ரைட்? ஸோ கரெக்ட். இப்போ எக்ஸாம்லனா நீங்கள் அப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ திஸ் ஆக்சுவலி டூக் அ லாட் ஆஃப் டைம், பட் மேபி இதை புரிஞ்சுட்டு பண்ணால் மேபி இவ்வளோ நேரம் எடுக்காது, குவிக்காக பண்ணிடலாம், ரைட்? பட் ஐடியா இஸ் நீங்கள் வந்து யூனிட்டரி மெத்தட் புரிஞ்சா இந்த இருக்கிற எல்லா கொஸ்டினும் நீங்கள் பண்ண முடியும் இந்த மெத்தட் வச்சு, ரைட்? ஸோ தி ட்ரிக் இஸ் ஒன் ஆல் ஆப்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் தட் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன் ஆக்கிட்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இப்போ 7 men 12 daysன்னு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. முதல்ல நம்ம என்ன கேட்போம்? இன் 1 day 1 person will complete how much? அதை கண்டுபிடிச்சோன்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் பிகம்ஸ் ஈஸி. ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. we will go to the next question after 20 seconds. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம். ஓகே, இதுதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். tank is filled. ஓகே, யாராவது படிக்கிறீங்களா? Sir, may I? Go ahead. Yes. A tank is filled in 5 hours by 3 pipes, A, B, and C. Pipe C is twice as fast as B, and pipe B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? Very good. Correct. So இந்த அப்ரோச் சொல்றீங்களா? how do we go about this? and I think அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் இல்லை, இது ட்ரை பண்ணிங்க. ஏமனா Sir, if C வந்து X வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. If C is equal to X. ஸோ இது வந்து நம்ம எதை எக்ஸா வச்சுக்கிறோம்? ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, சரியா? ஒன்று வந்து how many days it will take to fill the tank, இல்லைன்னா how much work is it doing in 1 day.
So நம்ம So எதை B also we can keep it as X, sir. அதான் நான் கேட்கறது வந்து நீங்க எதை எக்ஸா வச்சுக்கிறீங்க? how much days, how many days, how many days இது வந்து நீங்க எக்ஸா வச்சுக்கிறீங்களா இல்ல what is the work done in one day? How இதை many days X வச்சுக்கலாம்? திருப்பி சொல்லுங்க. How many days? how many days, right? So இது வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம we are going to solve by considering how many days வந்து வேரியபிளா வச்சுட்டு, ரைட்? ஸோ இப்போ ஏக்கு வந்து நீங்க எக்ஸா போடுறீங்களா இல்ல சிக்கு எக்ஸ் போடுறீங்களா? The C X up. ஓகே, ஸோ சி வில் டேக் எக்ஸ் டைம். எக்ஸ் டைம் வந்து இங்க டேஸ் ஆர் இல்ல hours, சாரி how many hours, sorry hours, it's not days, right? Okay, so tank is filled in 5 hours, so C will take x hours to fill the tank, இல்லையா? Yes, sir. Okay, so B is 2X. 2x, correct? As pipe C is twice as fast as B. அப்போ C க்கு x and B க்கு 2x னு வருமா? C is twice as fast as B. So C will take x time and B will take 2x time. Yes, sir. கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுங்க. கரெக்ட் தான், ரைட்? ஸோ Then ஆமா, then A is equal to 4X. கரெக்ட். ஸோ ஆமா, ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே ஆஃப் டூயிங் இட், ரைட்? ஸோ இங்க வந்து சிலி மிஸ்டேக் வந்து உல்டாவே எழுதுறது. ஸோ சி வந்து இந்த 3 பைப் சிபிஏல வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பைப் எது? C. சி தான் ஃபாஸ்டஸ்ட், ஏ வந்து ஸ்லோவஸ்ட். இப்போ எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறது சிக்கு டேங்கர் ரொப்பறதுக்கு ஏக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிக்கு வந்து கம்மி டைம் எடுக்கணும், பிகாஸ் சி இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட். Yeah, so C is taking x time and A is taking 4x time. A க்கு நிறைய நேரம் எடுக்கிறது ஏன்னா A is slower, correct? So in the intuition you should have. Very good. Okay, so இப்போ வந்து we can go about. So C will take x hours, B will take 2x, A will take 4x. இப்போ next என்ன பண்ணலாம்? So 1 by X plus 1 by 2X plus 1 by 4X is equal to 1 by 5. வெரி குட். இந்த ஸ்டெப் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா இல்ல இட் இஸ் நாட் நீடட்? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா எப்படி எழுதணும்னு? ஸோ இதை வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணா என்ன வரும்? எக்ஸ் என்ன வரும் சொல்லுங்க? 35 divided by 4. கரெக்ட். ஸோ இந்த வாட் இஸ் திஸ் எக்ஸ்? நம்ம எதை எக்ஸ் எடுத்துனோம்? C. C. So C will take 35 by 4 hours to fill the tank by itself. So questionல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? How much time will pipe A alone take? So A வந்து 4x. So இது x னா 4x வந்து என்ன வரும்? 35. 35 hours. Very good. So 35 hours. So இது வந்து C, இது வந்து A. Okay. So I'll just spend 1 minute on this step. So இது வந்து இது
இது C ஓட கான்ட்ரிபியூஷன், இது B ஓட கான்ட்ரிபியூஷன், இது வந்து A ஓட கான்ட்ரிபியூஷன். So இப்போ C takes X hours to fill the tank. So in 1 hour, C fills 1 by X of the tank. அதே மாதிரி B வந்து 2X ஹவர்ஸ்ல டேங்கர் ஃபில் பண்ணுறது. So in 1 hour, B fills how much portion of the tank? 1 by 2X. So என்ன இருக்கோ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும், 1 by அது. அதே மாதிரி A வந்து 1 ஹவர்ல 1 by 4X வேலை ஒரு அவ்வளோ போர்ஷன் ஆஃப் த டேங்க் வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஸோ பிகாஸ் a tank is filled in 5 hours by 3 pipes. So 3 பைப்பும் சேர்ந்து we are opening. ஸோ அந்த 1 ஹவர்ல வந்து C மூலமா இவ்வளோ வரும், Bல இவ்வளோ வரும், Aல இவ்வளோ வரும். டோட்டலா this is the amount of portion of the tank which is getting filled because of C, B and A. And tank is filled in 5 hours. So ஒரு ஹவர்ல இவ்வளோ போர்ஷன் ஆஃப் த டேங்க் net ரொம்ப 1 by 5. So 1 by X. So C நால 1 by X, B நால 1 by 2X, A நால 1 by 4X. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா we will get 1 by 5. So இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட். இந்த மாதிரி எல்லா கொஸ்டின்லையும் you will have to இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் will always come. Yeah. Okay. So we will go to the next question. Very similar question. யாராவது வாலண்டியர் பண்றீங்களா கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கு? Three pipes. Three So- pipes A, B, and C can fill a tank in 6 hours. After filling the tank together for 2 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank is? வெரி குட். ஸோ வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸுக்கு நம்ம 3 பைப்பும் திறந்து வச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 ஹவர்ஸ் வந்து ஏபிசி 3 திறந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் 7 ஹவர்ஸ் 7 ஹவர்ஸ் வந்து வெறும் ஏ அண்ட் பி மாத்திரம் திறந்துருக்கு. கரெக்டா? Yes, sir. அண்ட் நெட் வந்து டேங்க் இஸ் ஃபில்ட் ஃபுல். ஸோ இப்போ ஒன் அப்ரோச் இஸ், ஸோ ஏபிசி 3 திறந்து வச்சு நம்ம ஃபுல் டேங்க் வந்து 6 ஹவர்ஸ்ல ஃபில் அப் பண்ணிடுறோம். இப்போ 2 ஹவர்ஸ்ல 3 திறந்திருக்கு. how much portion of the tank will are we filling up? So 6 ஹவர்ஸ்ல 1 by 3, sir. will fill up. So ஆமா 2 ஹவர்ஸ்ல வந்து 2 by 6 or 1 by 3. So ABC 3 பைப்பும் திறந்து we are able to fill the full tank in 6 hours. So in 1 hour together ABC will fill 1 by 6. And நம்ம வந்து 2 ஹவர்ஸ்க்கு திறந்து வச்சிருக்கோம். So 2 by 6. Right? So 1 by 3 வந்து fill பண்ணியாச்சு நம்ம first 2 ஹவர்ஸ்ல. So in the next 7 ஹவர்ஸ்ல வந்து we are actually filling 2 by 3 of the tank. இங்க வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Okay. Sir, can you repeat? Okay. So ABC
together can fill a tank in 6 hours. And the question says that in the first, so after filling the tank together for 2 hours. So for the first 2 hours, A, B, C are all open. So then in the situation, so A, B, C together will fill the whole tank in 6 hours. So in the first 2 hours, tank oda evlo portion fill பண்ணது. So we can apply unitary method. So 6 hours la வந்து ABC is filling the full tank. So in 1 hour, ABC is filling 1 by 6 of the tank. And இப்போ this situation is there for the first 2 hours. First 2 hours வந்து ABC 3 தந்து. So in 2 hours, 1 by 6 into 2. அவ்வளோ வேலை முடியாது. Is it clear now? Clear? சொல்லுங்க. I know this is not very straightforward. கொஞ்சம் careful இருக்கும். Okay, I'm proceeding and okay, so next 7 hours A, B together fill 2 by 3 of the tank. So I'm going to jump a few steps. Okay, so now கேட்க போற question வந்து so A and B சேர்ந்து 1 hourல in 1 hour A and B together do how much work? Question புரிஞ்சுதா? So next, Yes, sir. so in the next 7 hours, so basically A and B together take 7 hours to complete 2 by 3. Pending வந்து இருக்கிறது 2 by 3. So 2 by 3 வேலை முடிக்கிறதுக்கு A and B together take 7 hours. So நான் கேட்குற question வந்து in 1 hour A and B together வந்து எவ்வளவு வேலை பண்றாங்க? Correct. So Kalyan is correct. So 2 by 21. ஏன்னா 2 by 3 வேலை மிச்சம் இருக்கு இல்லையா? And this is the work done. 2 by 3 is the work done by A and B in 7 hours. So in 1 hour, இதோட 1 by 7 portion. That is equal to 2 by 21. இவ்வளோ வேலை நடக்குது. Any doubts, please ask. Okay. So, இப்போ A நான் இங்க எழுதுறேன் A, B and C மூணும் சேர்ந்து they fill the tank in 6 hours. அப்படின்னா in 1 hour. In 1 hour, A, B, C together complete 1 by 6 of the job. And A and B சேர்ந்து இங்க வந்து A, B and C மூணும் சேர்ந்து 1 by 6. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் A and B together are doing 2 by 21 of the job. அப்போ C எவ்வளவு பண்ணுது?
So now I'll repeat the question. So நம்ம வந்து யூனிட்டரி டேர்ம்ஸ்ல பண்றோம். 1 hour வச்சுண்டு we know that A, B and C மூணு பைப்பும் தந்திருக்குன்னா we will be able to fill the tank in 6 hours. So that means in 1 hour A and B, A, B, C together are doing 1/6 of the job. 14 hours, sir. So one at a time. So 1/6 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் for A, B and C together. And A and B வெறும் இந்த ரெண்டு கன்சிடர் பண்ணோம்னா 2/21. So to find the amount of work done by C, how did you get 14? சொல்லுங்க. 1/6 minus 22/21. So 1/6 minus 2/20. நான் A 1/6 வந்து A, B, C சேர்ந்து பண்ற வேலை. And 2/21 வந்து வெறும் A and B. அப்படின்னா மிச்சம் வேலை வந்து C பண்ணுது. Yes, sir. Right? And இது வந்து correct. So you will get 1/14. தீப்தி கரெக்டா போட்டிருக்கீங்க. கரெக்ட். Right? இதை வந்து நீங்க LCM எடுத்து பண்ணா you will get 1/14. So we have found that in 1 hour C வந்து இவ்வளவு வேலை பண்ணுது. எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? A, B and C சேர்ந்து 1/6 வேலை பண்றா. வெறும் A and B வந்து 2/21. So வெறும் C வந்து A, B, C சேர்ந்து எவ்வளவு பண்றாங்களோ minus A and B எவ்வளவு பண்ணலாம். So you get 1/14. So இங்க இருந்து நம்மளுக்கு தெரியும். So if in 1 hour if C does 1/14 work, so number of hours taken by C alone to fill the tank வந்து 14 hours. 14. இதோட உல்டா எடுக்கணும். So 14. ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. And then I'll go to the next question. But 9:15 kulla we will try and do one more question. Okay. வேற ஒருத்தர் வாலண்டியர் பண்றீங்களா? Someone apart from Hemant. I think நான் வந்து இப்போ ஒரு லாஸ்ட் 2.5 months வீக்லி ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் இப்போ அது ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஆயிருக்கும். ஸோ சாப்பிட்டுட மாட்டேன். ரைட்? யாராவது ஒருத்தர் வாலண்டியர் பண்ணுங்க படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட். Anyone? Aditya, Sam, Arvind. Okay. Shyam can do a job in 20 days, Ram in 30 days, and Singal in 60 days. If Shyam is helped by both Ram and Singal every third day, how long will it take for them to complete the job? Correct. So in the statement and கொஞ்சம் explain பண்ணுங்க. If Shyam is helped by both Ram and Singal every third day, அப்படின்னா என்ன? Sir, for first 2 days they are working together, and third day 3 person are also working. So இப்போ 1, 2, 3, 4 பார்த்தீங்கன்னா
கொஸ்டின்லெஸ் போட்டிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வெறும் ஷியாம், செகண்ட் டே வெறும் ஷியாம், தேர்ட் டே வந்து ஷியாம் இஸ் ஹெல்ப் பை போத் ராம் அண்ட் சிங்கர். ஸோ 3 பேரும், 3 people. அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் டே வெறும் ஷியாம், ஃபிஃப்த் டே வெறும் ஷியாம், சிக்ஸ்த் டே வந்து திருப்பி 3 பேர். கரெக்டா? So now we can take this block, right? இப்போ 3 நாள்ல எவ்வளவு வேலை நடக்கிறதுன்னு ஒரு பிளாக்கா வச்சுட்டு then we can do. So சொல்லுங்க. So in 3 days how much work is getting done? So maybe 12 parts. Sorry, சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. 12 parts வருங்க. So again நம்ம யூனிட்டரி மெத்தட் வச்சுன்னு பார்த்தோம்னா ஷியாம்க்கு வந்து 20 days, ராமுக்கு 30, சிங்கலுக்கு 60. So இப்போ in 3 days ஷியாம் is working on all the 3 days and ராம் and சிங்கல் வந்து வெறும் தேர்ட் டே மாத்திரம் தான் வேலை பண்றாங்க. ஸோ டோட்டலா இந்த 3 நாள்ல ஷியாம், ராம், சிங்கல் 3 பேரும் சேர்ந்து எவ்வளவு வேலை பண்றாங்க? So ஷியாம் is working on all 3 days இல்லையா? Sham 3/20. 3/20. So 1/20 வந்து ஒரு நாள்ல ஷியாம் வந்து 1/20 பண்றாங்க. ஸோ 3 daysல 3/20 பிளஸ் ராம் வந்து வெறும் ஒரு நாள் தான் வேலை பண்றாங்க. So 1/30 plus 1/60. கரெக்ட். ஸோ 1/30. அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் வந்து அவரும் ஒரு நாள் தான் வேலை பண்றாங்க. ஸோ 1/30 பிளஸ் 1/60. ஸோ இது வந்து ஷியாம்னால, இது வந்து ராம், இது வந்து சிங்கிள். ரைட்? 3/20 பிளஸ் 1/30 பிளஸ் 1/60. இது சால்வ் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? ஸோ 60 is the LCM. You will get 9 plus 2 plus 1. 12/60. 12/60. அப்படின்னா 1/5. கரெக்டா? So in Yes, sir. 3 days, 1/5 work is done. அப்போ டோட்டல் ஒர்க்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? 15 days. கரெக்ட். ஸோ 3 into 5 இல்லையா? ஸோ 1/5 ஓட ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்து you have to multiply by 3. So you will get 15 days. ஸோ 1/5 ஒர்க் வந்து 3 நாள் நடக்குது. ஸோ ஃபுல் ஒர்க்குக்கு 1/5 1/5 1/5 அந்த மாதிரி 5 வாட்டி நடக்கும். ரைட்? ஸோ 3 நாள் 3 நாள் 3 நாள் அந்த மாதிரி 5 தடவை. ஸோ டோட்டலி 15 days. ஸோ எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுது? Less than 15 days. ஸோ வெறும் இந்த ஆப்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மாத்திரம் தான் மேட்ச் ஆகுது. மோர் தென் 10 days. ரைட்? ஸோ ஆமாம் சார் இது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? ஏன் more than 10 days? ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து 15 வந்திருக்குல்ல? எஸ் சார். ஸோ 15 வந்து எந்த ஆப்ஷனுக்கு அப்ளிகபிளா இருக்கும்? ஸோ மோர் தென் 10 days, எஸ் 15 days இஸ் மோர் தென் 10 days. லெஸ் தென் 10 days கிடையாது. லெஸ் தென் 15 days இல்லை, இது எக்ஸாக்ட்லி 15 days. ஸோ இட்ஸ் நாட் லெஸ் தென் 15 days. மோர் தென் Okay, 15 sir. days இல்லை. ரைட்? ஸோ மோர் தென் 20 days அது ஒன்று. ரைட்? எஸ் சார். அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே. ஸோ சார் எஸ். இத LCM மெத்தட்லயும் பண்ணலாம்ல சார்? 20, 30 and 60 we take LCM. ஓகே. So அப்போ 60 வரும். ஓகே. So that is the total work னு வச்சுக்கோங்க. டோட்டல் பார்ட்ஸ்னு. கரெக்ட். ஸோ நீங்க சொல்றீங்க 60 வந்து டோட்டல் ஒர்க்கா வச்சுக்கலாம். ஓகே. So வந்து Shyam can do 3 units per day. 3 works per day, 3 units. So அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஸோ ஷியாமுக்கு வந்து 3 units per day, ராமுக்கு வந்து 2 units per day, சிங்கலுக்கு 1 unit per day. So 3 daysல
So 3 daysல வந்து 3 into 3 plus 2 plus 1. So 12 units. 12 units. Correct. So 12 units in 3 days. So 60 units in 15 days. Correct. 12 in. Correct. 60 units in 15 days. Correct. So இப்படியும் பண்ணலாம். So நம்ம யூனிட்டரி மெத்தட்ல என்ன பண்றோம்னா டோட்டல் ஒர்க்கை 1 எடுத்துக்கிறோம். Okay, sir. அதை வச்சுட்டு we are solving. நீங்க வந்து டோட்டல் ஒர்க்கை 60 யூனிட்ஸா வச்சுட்டு you are solving. So ரெண்டு மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இங்க என்னன்னா இது வந்து ஸோ எந்த மெத்தட் இன்னும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் யூ கேன் டூ. ஏன்னா இங்க வந்து பேசிக்கலி என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ ஷியாம் ராம் சிங்களுக்கு நீங்க 60 டிவைடட் பை 20 60 டிவைடட் பை 30 அந்த மாதிரி நீங்க மனசுல டக்கு நீங்க இஃப் யூஆர் ஏபிள் டு டூ தீஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் தென் திஸ் இஸ் அ குட் மெத்தட். இல்லைன்னா இப்படியும் பண்ணலாம் எப்படியும் பண்ணலாம் ரைட். ஸோ கரெக்ட். ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ஃபாலோ மீனிங் இந்த மெத்தட். ஸோ ரெண்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் மெத்தட் 1 இஸ் மெத்தட் 2 ரெண்டும் ஈக்குவலி குட் மெத்தட்ஸ். Okay. So, okay. We will just do these two questions. இல்ல இது இந்த கொஸ்டின் பண்ணலாம் and then இந்த ஒரு question. If 2 men and 5 women ஏன்னா இங்க ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்கும் ரைட். ஓகே. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வேணா நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் ரைட். This is a very interesting question. You can think on it or நீங்க screenshot எடுத்து வச்சுக்கோங்க. We can look at it later. Okay. இந்த question பார்க்கலாம் right. Just இந்த ஒரு question பண்ணிட்டு we will close the class apart from any doubts you have of course. Okay. So இந்த questionல we have two variables right. So two men and 5 women sorry can complete a piece of work in 5 days while 4 men and 3 women can complete the same work in 3 days. What will be the time taken by 35 women to complete the same work? So idla enna assumption na that all men will work at some rate and women will work at a different rate right. So that is the basis of the question. So adu eta mari namba frame பண்ணலாம் statement. So one man completes the work in x days னு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி one woman completes the work in y days. அப்போ முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வரும். என்ன ஈக்குவேஷன் வரும் சொல்லுங்க. 2x plus 5y. 2m. Okay, so முதல்ல 1 by x னு எழுதிக்கிறேன் then we can substitute. சரி 2 by x plus 5 by y is equal to 1 by 5. Correct? Yes sir. So one man completes the work in x days. So in one day he does 1 by x work and so 2 men. So 2 into 1 by x வந்து 2 by x. அதே மாதிரி woman and work gets done in 5 days. So in one day 1 by 5 work is done. So இது வந்து equation number 1. அதுக்கப்புறம் second equation வந்து இதே மாதிரி you can easily guess 4 by x. ஏன்னா 4 men and 3 women. So 4 by x plus 3 by y is equal to என்ன? 1 by 3. 1 by 3. இப்போ you have two equations in two variables. இப்போ ஹேம்நாத் சொன்ன மாதிரி
இந்த 1 by x, so we want to solve actually for 1 by x and 1 by y. ஏன்னா இப்போ நீங்க x and y போயிட்டு சால்வ் பண்ணீங்கன்னா இங்க எல்சிஎம் எடுத்துட்டு 2y plus 5x divided by xy is equal to 5. xy term எல்லாம் dangerous term இல்லையா? ஸோ ரொம்ப unnecessary complicated ஆயிடும். ஸோ இங்க வந்து நீங்க you will get xy in the equation இல்லையா? ஸோ அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்றோம், 1 by x வேற வேரியபிளா எடுத்துக்கிறோம். ஸோ 1 by x சப்போஸ் நம்ம m எடுத்துக்கிறோம் and 1 by y வந்து women அதுக்கு w எடுத்துக்கிறோம். ஸோ you will get 2m plus 5w is equal to 1 by 5. அதே மாதிரி 4m plus 3w is equal to 1 by 3. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் it is more in a standard format, two linear equations in two variables, right? So I think உங்களுக்கு தெரியும் substitution, elimination or ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்கு to solve system of linear equations. நீங்க யூசுவலி எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றீங்க இந்த மாதிரி question சால்வ் பண்ணதுக்கு? Okay, so elimination is one of them இல்லையா? எலிமினேஷன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு டேர்ம் இல்ல m இல்ல w நம்ம we should be able to cancel it out. So let us multiply the மேல இருக்கிற equation, இத வந்து let us multiply by 2 on both sides. அப்படின்னா left sideலயும் multiply by 2, right sideலயும் multiply by 2. அப்ப என்ன வரும், 4m plus 10w is equal to 1 by 5 into 10. 1 by 5, sorry, 1 by 5 into 2 na எவ்வளோ, 2 by 5. And கீழே வந்து அதே மாதிரி 4m plus 3w is equal to 1 by 3. நான் ஏன் எப்படி எழுதினேன்? Why did I multiply this by 2? To eliminate m, any one term. M. Correct. So இப்போ வந்து நான் I will subtract these two equations. மேலே இருக்கிற equation minus கீழே இருக்கிற equation. So m வந்து cancel ஆயிடும். 4m இல்லையா? So you will get 10w minus 3w. So how many w? 7w. 7w is equal to 2 by 5 minus 1 by 3. 1 by 105. Correct. So LCM வந்து 15. 15. So you will get into 3. 6 minus 5. Correct. 1 by 15. Yeah. 7 women. So 1 woman is equal to 1 by 105. Correct. So 7w is 1 by 15. W is equal to 1 by 105. So actually main question என்ன கேட்டிருக்காங்க, what will be the time taken by 35 women to complete? So 3 days. So நம்ம என்ன 35. கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? Correct. 1 woman. ஆமா. So one woman completes 1 by 105 work in 1 day. So 35 women will complete 35 by 105. So one woman க்கு இவ்வளோ in 1 day இல்லையா, in 1 day. So அதே மாதிரி 35 women க்கு 35 by 105 in 1 day. 35 by 105 வந்து 1 by 3. It's 3 days. So 3 days. So தடவை ரீகேப் பண்ணிட்டேன் இந்த கொஸ்டின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து we have two variables x and y. நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் we were able to do it with one variable இல்லையா. ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒய் ரெண்டும் இருக்கு.
So one man completes the work in X days, one woman completes the work in Y days. அதை வச்சுட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம். இங்க மேல இருக்கிற ஈக்குவேஷன் ரெட்ல எழுதியிருக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ், ரைட்? இது 1, இது வந்து 2. இப்போ வந்து 1 by x 1 by y வந்து நம்ம வேற வேரியபிளா வச்சுட்டு 1 by x we took as m and 1 by y as w. ஏன்னா இது வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. டினாமினேட்டர்ல இருந்தா it can be a problem. இல்லையா? LCM எல்லாம் எடுத்து we cannot solve. ரொம்ப unnecessary complicated. So 1 by x we took as m, 1 by y as w. So now we get 2m plus 5w. So mw ல நம்ம எழுதியிருக்கோம் இப்போ. இது வந்து ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் 1 and 2 வந்து திருப்பி வேற விதமா இப்படி எழுதணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? ஈக்குவேஷன் 1 we multiplied by 2. So now we changed our first equation to 4m plus 10w is equal to 2 by 5. ஏன்னா 4m 4m இப்போ கேன்சல் ஆயிடும். இந்த மெத்தட் பேர் வந்து எலிமினேஷன். So you have substitution, elimination, cross multiplication. அந்த மாதிரி 3 மெத்தட் இருக்கு to solve a system of linear equation. So elimination. So elimination is usually the fastest. Usually. Okay. So above we found what is w. So w na 1 by y. So inga w is 105 na, y is 105. W is 1 by 105. So one woman completes 1 by 105 of the work in one day. Or one woman takes 105 days to complete the work. So இப்போ இந்த questionல கேட்டிருக்காங்க what is the time taken by 35 women to complete the work. So 35 into 105 பண்ணா 1 by 3. So ஒரு நாள்ல 1 by 3 work பண்றாங்க. So full வேலை பண்ணதுக்கு 3 days. அதோட reciprocal. Right? Okay. So I'll stop here. ஏதாவது டவுட் இது வரைக்கும் பண்ண கொஸ்டின்ல இருக்குன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஆர் இந்த டாபிக்ல வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ல டவுட் இருக்குன்னா ஆர் எனி கன்செப்சுவல் டவுட். சார் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் கொஸ்டின் டேங்க் எஸ் டேங்க் எம்டியா சார்? So 2 inlet pipes A B blah 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 blah. So questionல கொடுத்திருக்கு the tank is the tank initially full but answer empty and ஏன் எப்படி வந்தது எம்டி சொல்லுங்க. so LCM மாதிரி எடுத்தேன் சார். so LCM 12. so A inlet means so 1 hourக்கு 4 liter உள்ள வருதுன்ற மாதிரி 4 parts. A is 3 parts and B is 1 part inlet and C is 4 part outlet. So after 3 hours tank empty ஆயிரும். 2 hour open பண்ணி வச்சிருந்தாலும் in case உள்ள வர்ற தண்ணியும் வெளியே போற தண்ணியும் சேமா இருக்கனால it remains empty. So tank வந்து correct. So tank வந்து initially full. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? 3 பைப் இருக்கு A, B and C. So A and B வந்து inlet tank, B வந்து sorry A and B inlet pipe, C வந்து outlet pipe. So A B ல இருந்து உள்ள வருது, C ல இருந்து வெளியில போறது. So you will see that A வந்து 4 hours வருதுன்னா suppose A வழியா 1/4 fill ஆகுது, B வழியா 1/12 fill ஆகுது and C வழியா 1/3 empty ஆகுது. கரெக்டா? This is the same thing that you wrote. Yes sir. So இங்க நீங்க LCM எடுத்தா என்ன வருது? 12. So அதுக்கப்புறம் 4. So நியூமரேட்டர்ல என்ன வருது? 3 plus 1 minus 1 minus 4.
minus 4. So எவ்வளவு வருது? 0 வருது. 0 வருது. அப்படின்னா என்ன? ஆக்சுவலா நான் இந்த மாதிரி போடல சார். எப்படி போட்டீங்க? பட் எல்சிஎம் எடுத்துட்டு டோட்டலா 12 இருக்குல்ல சார். ஸோ 12 பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் டோட்டலா. ஸோ 12 லிட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டேன் சார். Okay, okay. So there are 12 லிட்டர்ஸ் units of work. யூனிட்ஸ் 12 யூனிட்ஸ். Or liters வச்சுக்கலாம் ஏன்னா it is water இல்லையா? Or ஸோ 12 லிட்டர்ஸ். 12 liters. ஸோ ஏல இருந்து 1 ஹவருக்கு 3 லிட்டர்ஸ் வரும். 3 லிட்டர்ஸ் 3 வரும் சார். liters. 3 லிட்டர்ஸ் டேங்க் உள்ள வரும். 3 liters in. இன் அண்ட் வி வந்து 1 லிட்டர் 1 liter in. இன். ஸோ சி வந்து 4 லிட்டர் அவுட். 4 liter out. Correct. ஸோ உள்ள வர தண்ணி வெளியே போற தண்ணியும் போயிடும். ஸோ ஆஃப்டர் 3 ஹவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டேங்க் வில் கெட் எம்டி நோ சார். So initially tank வந்து full. And அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம என்ன ரியலைஸ் பண்ணிருப்போம்? A B வழியா 3 லிட்டர் வருது, 1 லிட்டர் வருது. எஸ் சார். And C வழியா 4 லிட்டர் வெளில போகுது. This is in 1 hour இல்லையா? In 1 எஸ் hour. சார். So in 1 hour எவ்வளோ உள்ள வருதோ A and B வழியா 3 plus 1 எல்லாமே C வழியா வெளியில போகுது. So Yes, sir. actually there is no change in the tank. ஓகே. Tank initially என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கோ அதே கண்டிஷன்ல தான் permanently இருக்கும். Because so this is a tank, right? ரெண்டு பைப் இருக்கு இந்த மாதிரி A and B. Suppose tank வந்து இங்க இருக்கு. இப்போ questionல கொடுத்திருக்காங்க full. So the answer is tank remains full. Right? ஓகே. But இப்போ suppose tank is filled up to here. இப்போ fullனா இங்க, fullனா இந்த level. But actually tank வந்து இங்க வரைக்கும் ரொம்ப இருக்கு. And you have A and B on this side and B வந்து இந்த பக்கம். Sorry, or ஐயோ. Select. Okay. So C வந்து suppose இங்க ஒரு பைப் இருக்கு இல்லையா? எஸ். So C வழியா வெளியில போகும். So actually எவ்வளோ இந்த ரெண்டு பைப் வழியா உள்ள வருதோ same amount is going out via C. So 3 in 1 hour if you say 3 liter A வழியா and 1 liter இங்க வருது. சரியா? டேங்க்ல வந்து suppose 27 liter இருக்கு. Suppose. ஓகே. C வழியா 4 liter வெளியில வருது. So இங்க this 27 is not changing. இங்க So இதுல it இருந்து 3 remains. வருது, இதுல இருந்து 1 வருது, இதுல இருந்து 4 போகுது. ஓகே. So the level of water continues to be here, exactly here. There is no change. ஓகே. So அதுதான் இங்க trick. So இங்க 0 means there is no increment or decrement in the amount of water in the tank. So initially என்ன condition இருக்கோ அதே தான் இருக்கு. ஓகே. புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். So meaning with your approach of 12 liters or 12 units also you can see the same, yeah? That 3 1 so 3 plus 3 plus 1 minus 4 வந்து 0. 0. ஓகே. So இப்போ suppose 4 லிட்டர் பதிலா உங்களுக்கு இங்க 5 லிட்டர்னு வந்ததுன்னா அப்போ என்ன ஆகும்? Just you don't have to mathematically tell me but ஒரு intuitively சொல்லுங்க. So A வழியா 3 தண்ணி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் சார். correct. So slowly it will குறைஞ்சிட்டே வரும். கரெக்ட்டா? எஸ் சார். So meaning calculate பண்ணி நம்ம சொல்லலாம் but basically eventually ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் டேங்க் வந்து எம்டி ஆயிடும். எஸ். ஓகே. இப்போ சப்போஸ் இங்க 5 பதிலா 3.5 லிட்டர் இருந்ததுன்னா
அப்போ என்ன ஆகும்? The tank overspills. Overspills. Correct. So இங்க வந்து you have that option also. Tank overspills. Tank is empty. So இப்போ இந்த 3 ஹவர்ஸ்க்கு பதிலா 3 விட சின்ன நம்பர் இருந்ததுன்னா அப்போ உங்களுக்கு empty கேஸ் வரும். Okay. ஏன்னா you will have a smaller number here. Suppose 2 hours. அப்போ 1 ஹவர்ல இன்னும் ஜாஸ்தி empty ஆகுது. C Empty. So அப்போ you will get empty. Okay. Suppose இங்க 2 ஹவர்ஸ்னு இருந்ததுன்னா suppose 3 க்கு பதிலா 2 இருந்ததுன்னா and suppose 3 க்கு பதிலா இங்க 3.5 இருந்ததுன்னா you will get the tank overspills. Okay, sir. Understood, sir. Okay. Okay. Aditya, Sam, Deepthi, Rayaga, Understood. Sahana, Swati, Varneshwar, ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. No, sir. ஓகே. நீங்க சாட்ல கேட்கலாம் இல்லைன்னா அன்மியூட் பண்ணி கேட்கலாம். ரைட்? நான் இன்னும் I'll wait for another 1 or 2 minutes. அது வரைக்கும் Sir. any doubt? சார் எனக்கு இப்போ இருக்க கொஸ்டின்ல டவுட் இல்லை சார். ஐ ஹேவ் another question. So இந்த டாபிக்ல இருந்தா நோ சார், ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்ல இருந்து. சரி பரவாயில்ல. நீங்க இல்ல ஜஸ்ட் ஸ்மால் இதுதான், பட் ஆனா அது எனக்கு தெரியல எப்படி யோசிக்கணும்னு. அதுதான் ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் ஐடியா கொடுத்தீங்கன்னா கூட ஓகே தான். ஓகே கேளுங்க. If 7/8 of some work. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா உங்ககிட்ட? ஆக்சுவலா என் பேப்பர்ல தான் சார் கொஸ்டின் இருக்கு. போட்டோ அனுப்பிச்சிடுறீங்களா இந்த சாட்ல? ஓகே சார். ஓகே. ஜஸ்ட் a minute சார். அதை சென்ட் பண்ணிருக்கேன் பர்சனல் சாட். ஓகே. ஓகே. This one, right? Yes sir. If 7/8 of some work can be done in 1 day, how much work is pending after half a day? Right. So 7/8 of some work can be done in 1 day. So in 1 day, how much half it? Okay. So annotate பண்ணலாமா? Okay, I think I can answer it here. எப்படி erase பண்ணது? It's not going. Okay, நான் OneNoteல திறந்து பண்றேன்.
Okay. So 7/8 work is completed in one day, right? Yes, sir. So in half day, how much work is completed? So suppose in 2 days, in 2 days, how much work is completed? ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன டவுட்னா Ah, ah, ah. 7/8 ஒர்க்னு கொடுத்துருக்காங்களா சார்? ஸோ சரி. 8th ஒர்க் மீன்ஸ் சம் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் தானே சார்? which means between 6/8 and 8/8 அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல உள்ளதானே சார் 7/8 if I am not Correct. wrong. Correct, correct. ஸோ அதான் எனக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு சார். எப்படி அப்ரோச் பண்றதுன்னு ஐடியாவே இல்லை. இல்ல இப்போ so மறந்துடுங்க that it is 7/8 or something. இப்போ suppose இங்க 7/8 பதிலா 1/16 இருந்ததுன்னா suppose 1/60 work is completed in one day. ஓகே. அப்போ in 2 days how much work is completed? 2 days 1/30 So ஸ்டெப்பா சொல்லுங்க. So 1/60 into 2 இல்லையா? into yes sir. அதே மாதிரி in half day how much work is completed? 1/2 into 1/2 1/60 into 60 into 1/2 right? 1/120. Yes sir. So இங்க ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது No வரைக்கும்? sir. No sir. So, இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின்ல 1/60 கொடுத்துருக்காங்க, கொடுக்கல 7/8 7/8. ரைட்? So 1/60 பதிலா you just have to write 7/8. So 7/16 work is completed. Correct. So 7/16 work is completed in half day. Okay. It's completed. Yeah. Yes sir. So remaining work means அப்போ வந்து 3 9/16. Am I right sir? Correct. So 1 minus 7/16 is 9/16 is pending after half day. Okay. Right? Okay. Thank you sir. இப்போ in 2 days how much work நீங்க this you will get an answer more than one. Yes sir. இல்லையா? ஏன்னா actually 7/8 னா almost full Almost the work is completed. So in 2 days actually you will complete more than the full work. Yes sir. Yes sir. But so in the case la koncham maybe weirda you will get an answer, but otherwise இப்போ இங்க 7/8 இருக்கறனால there is no need to change anything else. ஸ்டாண்டர்டா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு நாள்ல இவ்வளவு வேலை, இப்போ half dayல that multiplied by half, that's all. Okay. Okay. Okay sir. Clear la? Clear sir. Thank you so much sir. Okay, welcome. Okay. Aditya, Sam, Prayaga, Bivin, Swati and ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. otherwise I'll Aditya, no doubts? No doubt, sir. Okay. Okay. Prayaga, any doubts? Prayaga, Bivin. Okay, now I know I'll wait for around 1 minute. அதுக்குள்ள ஏதாவது டவுட் வரலன்னா I'll end the meeting. Okay.
Thank you, Swati. Thank you, Prayava. I'll end the meeting.